So very good morning, my dear listeners, my dear junior lecturer in English aspirants. In first class, we discussed about, I told you about the backgrounds, and now I want to explain the remaining backgrounds right now. So I would like to explain about feminism. Feminism background is very important. This feminism is going to speak about equal opportunities. Women are going to feel that they should be elevated in cultural, economical, political, education, and what more. They should be equally balanced how the male character is. So they are fighting in this feminism, in feminist poets and poetess. They are going to focus on social rights for women and ఫెమినిజం అండ్ ఉమెన్ రైట్స్ గురించి బాగా మాట్లాడు. ఫెమినిజం అండ్ ఉమెన్ రైట్స్ గురించి ఇక్కడ సోషల్గా, పొలిటికల్గా, ఎకనామికల్గా, రిలీజియస్గా సమాజంలో ఒక మంచి గుర్తింపు ఉమెన్కి అన్ని రంగంలో అన్ని రకాలుగా మగవాళ్ళకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందో మాకు కూడా అదే విధంగా బ్యాలెన్స్గా సొసైటీలో గౌరవము అన్ని రకాలుగా మాకు దక్కాలి. ఆ మూమెంట్ ఫెమినిజం మూమెంట్లో మనం చూస్తాం మిత్రులారా. అండ్ ఆల్సో coming to another, post-colonialism. Post-colonialism is about the impact of colonial literature, white collar system. What is colonialization? A colony which was ruled by the colonizers, colonial people, England people, British people, British emperors. మనకు ఎగ్జాంపుల్గా చూసుకున్నాం, బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ our India was ruled over by the Britishers for 200 years. అది పోస్ట్ కొలోనియలిజం అంటే ఆ కొలోనియలిజం ఈ యొక్క వైట్ కలర్ సిస్టమ్, వైట్ కొలోనైజర్స్ ఎక్కడి నుంచో సెటిలర్స్ అంటారు వీళ్ళని. ఈ సెటిలర్స్ భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయి 200 సంవత్సరాలు దేశాన్ని పరిపాలించి తిరిగి మళ్ళా వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపదను మొత్తం కొల్లగొట్టి, అక్కడ ఉన్నటువంటి రిసోర్స్ మొత్తం సర్వనాశనం చేసి, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మొత్తం స్లేవరీగా మార్చి వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయడమే ఈ పోస్ట్ కొలోనియలిజంలో చూస్తాం. వాట్ ఈజ్ కొలోనియలైజేషన్, వాట్ ఈజ్ పోస్ట్ కొలోనియలిజం అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇట్ స్పీక్స్ ద హ్యూమన్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ కంట్రోల్ అండ్ ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నేటివ్ పీపుల్ అండ్ దేర్ ల్యాండ్స్. దేర్ మెయిన్ పోస్ట్ కొలోనియలిజంలో ఈ వైట్ కొలోనలైజర్స్, ఈ కొలోనియల్ పీపుల్, ఈ ఇంగ్లాండ్ పీపుల్, వలసవాదులు, సెటిలర్స్ వేరే దేశానికి వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ని ఆక్రమించి, పోర్ పీపుల్ యొక్క సంపదని ఆక్రమించి అక్కడనే వాళ్ళు ఆ భూములని ఆక్రమించుకొని దే స్టార్టెడ్ హ్యూమిలేటింగ్ ద పీపుల్. దే ఇంట్రడ్యూస్ మెనీ మోర్ లైక్ ఇంగ్లీష్. They impose the language of English on the mother tongue. So mother tongue cannot be spoken by anyone. Bible ni impose చేయడం. Many people had been baptized into Christianity. ఏదైతే వేరే మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో, వేరే కులానికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని ఫోర్స్గా ఈ యొక్క క్రిస్టియానిటీకి డైవర్ట్ చేయడం, బైబిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, వాళ్ళకు ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళని చంపేయడం. ఈ కొలోనలైజర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సెటిలర్స్. దే ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ టు నేటివ్ కంట్రీ. నేటివ్లో అక్కడ పుట్టి పెరిగిన శాండ్ బాక్స్, అక్కడ పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళపై దాడి చేసి వాళ్ళని అవసరం ఉంటే వాళ్ళని చంపడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న లాంగ్వేజ్ని, లైఫ్ని, స్టైల్ని, ఫుడ్ని, హ్యాబిట్ని అన్నిటినీ మార్చి వీళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని, వాళ్ళ యొక్క ఇంపాక్ట్, కొలోనలైజేషన్ యొక్క ఇంపాక్ట్ ఈ పోస్ట్ కొలోనియలిజంలో మనం చూస్తాం మిత్రులారా. సో ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కొలోనైజర్స్ వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న పుట్టి పెరుగుతున్న వాళ్ళ కంట్రీల మీద దాడి చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫర్టైల్ ల్యాండ్స్ ఆక్రమించి వాళ్ళని డిప్రెస్ చేయడం, సఫరేజ్ చేయడం, హ్యూమిలేట్ చేయడం, ఇలాంటి పరిస్థితి చూస్తాం ఈ పోస్ట్ కొలోనియల్ లిటరేచర్లో. ఈ పోస్ట్ కొలోనియలిజం అంటే హోమికే బాబా అండ్ ఇంగ్లీష్, అమెరికన్ ఇండియన్ అండ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అమెరికన్ లిటరేచర్, అమెరికన్ ఇండియన్ అండ్ ఎడ్వర్డ్ సెడ్, చునయాచబే, వీళ్ళందరూ చునయాచబే, ఎడ్వర్డ్ సెడ్, వీళ్ళు రాసిన చునయాచబే థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్లో కొలోనైజర్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అండ్ హోమికే
హోమికే బాబా కూడా కొలోనియల్ ఇంపాక్ట్, హైబ్రిడిటీ, మిమిక్రీ అనేది థియరీస్ ఉంటాయి. హోమికే బాబా ఈజ్ ఎ థియరిస్ట్. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పీక్ అబౌట్ హైబ్రిడిటీ అండ్ ఇవన్నీ మనం చూస్తాం ఇందులో. హోమికే బాబా కొలోనియల్ ఇంపాక్ట్, పోస్ట్ కొలోనియల్ ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ప్రోజ్ మీద, పోయిటరీ మీద, డ్రామాల మీద రైటర్స్ ఏ విధంగా వాళ్ళ యొక్క ఇంపాక్ట్, కొలనైజర్స్ ఇంపాక్ట్ ఏ విధంగా ఉందని చూపిస్తారు అన్నట్టు. అనదర్ వన్ డయాస్పోరా. Diaspora is also very important. It's a large group of people with similar heritage. The term diaspora refers to the movement migration. Diaspora refers to movement and migration away from established ancestor homeland. So, the term diaspora refers to the movement and migration and established ancestor homelands. Another one, race and gender and caste. Race, a group of people there are identified as distinct from other group because of physical genetic traits. ఈ రేస్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ మనం ఇఫ్ యు లుక్ ఎట్ ద రేస్ బయాలజికల్లీ, సోషల్గా వాళ్ళ అపియరెన్స్ ఒక ట్రైబల్, ఒక రేస్ అంటే ఒక ట్రైబ్, ఒక తెగ, ఆ తెగ జాతికి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఆ తెగ వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు. సోషల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ category people who share biologically transmit traits that socially defines. A group of people there are identified as different form of groups because of physical genetic traits. ఇప్పుడు కరేబియన్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్ బై చినువా అచాబే, ఆ నవలలో మనం ఏం చూస్తామంటే ట్రైబల్ పీపుల్ వాళ్ళు చూడటానికి చాలా భయంకరంగా బ్లాక్ కలర్గా, ఫిజికల్గా చేంజ్, నెత్తి చేంజ్, బాడీ చేంజ్, ఐస్ చేంజ్, మొత్తం ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లిటరేట్ పీపుల్, ఒక ట్రైబ్ తెగలు. దాని గురించి రేసిజం, జెండర్ అండ్ కాస్ట్ మనం చూడబోతాం. ఈ జెండర్ అండ్ కాస్ట్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరరీ క్రిటిసిజం ఫామ్ ఫిలిప్ సిడ్నీ ఇందులో ఇందులో మనం చూస్తుంటాం. ఓకే, సో జెండర్ అండ్ కాస్ట్, it's about the tribal people, illiterate people, especially in Caribbean, especially in West Indies countries. వాళ్ళ యొక్క ముఖ, if you look at their faces, if you compare with we and them, we are very smart, we look just like a human beings, but they are just like animals. There is a lot of change. A race, కల్చర్ అండ్ కాస్ట్, జెండర్, ఇవన్నీ మనం దీంట్లో మనం ప్రధానంగా చూస్తాం మిత్రుల. అండ్ లిటరరీ క్రిటిసిజం ఫ్రమ్ సర్ ఫిలిప్ సిడ్నీ టు మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్. సో ద స్టడీ ఆఫ్ పోయిటరీ, మనం దీంట్లో మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్ అంటే స్టడీ ఆఫ్ పోయిటరీ 1888 అండ్ ఆర్నాల్డ్ క్రిటిసిజం, టచ్ స్టోన్ మెథడ్స్, అండ్ ఇవన్నీ చూస్తాం ఇందులో. ఫిలిప్ సిడ్నీస్ అండ్ మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్, టచ్ స్టోన్ మెథడ్, స్టడీ ఆఫ్ పోయిటరీ, మాథ్యూ ఆర్నాల్డ్, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం మిత్రులారా. అండ్ నియో క్రిటిసిజం ఈజ్ అబౌట్ 1940 to 1960. నియో క్రిటిసిజం ఏం చెప్తుంది? 1940 to 1960లో జరిగినటువంటి ఏమైతే డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ. వాజ్ ఎ ఫార్మోస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ లిటరరీ థియరీ దట్ ఈస్ మార్క్డ్ బై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ లాంగ్వేజ్, imagery, emotion and intellectual tensions. So it is going to mark on language, imagery, emotions. So it is also a literary movement which was started in 1940 to 1960. 1940 నుంచి 1960 వరకు ఈ ఒక మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది. 1940 నుంచి 1960 వరకు లిటరరీ క్రిటిసిజం అనేది ఒక మూమెంట్, ఫార్మోస్ట్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది మిత్రులారా. సో అండ్ another one, archetypal criticism. Archetypal criticism is also formalism. I forgot. Formalism is described the critic position that most important aspects of work of art, it is in form. Work of art. Formalism speaks about work of art. Work of art and it is form. Describes critics' position. Most important aspects of work of art we can see. Work of art you can see in formalism. And archetypal criticism. Archetypal criticism is concerned with the way cycle and reiterating patterns of tradition, culture
and inborn images, beliefs, effects and literary works. Tradition, culture relating ikkada archetypal criticism speaks about tradition, culture and inborn images, beliefs, effects, literary works మనం ఇందులో చూస్తాం మిత్రులారా. అండ్ నియో హిస్టోరియనిజం, నియో historicism. So in this neo-historicism, Stephen Granbelt, American scholar, you are going to see, who was born in Massachusetts in United States of America. A neo-historicism acknowledges not only the work of literature and also it influences authors, times and circumstances. It influenced by environment. New historicism, it is going to influence by his environment. You can see Shakespeare's dramas, plays like Merchant of Venice. So ilanti manam chustamu. And neo historicism, in that Stephen Greenblatt అనే ఒక అమెరికన్ ఆథర్, నావలిస్ట్, who was born and brought up from United States of America, was born in Massachusetts. So psychoanalytical criticism is about what originated in the works of Sigmund Freud గురించి మనం సైకో అనలిటికల్ క్రిటిసిజం, మైండ్ గురించి, బాడీ గురించి, మైండ్ గురించి బాగా సైకో, ద వర్డ్ బిలాంగ్స్ టు ద మైండ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కన్సర్న్. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ గురించి మనం సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ థియరీస్ గురించి మాట్లాడతాం. వన్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్ విత్ ద నేచర్ ఆఫ్ అన్కాన్షియస్ మైండ్. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ మానవుల యొక్క అన్కాన్షియస్ మైండ్ గురించి. ఈ ఈజ్ ఎ థియరిస్ట్ who is concerned with the nature of unconscious mind. According to Sigmund Freud, the human mind consists of parts, that is id, ego and superego. id, ఇక్కడ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఒక మాట చెప్పాడు. సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే సైకో ఎనాలిటికల్ గురించి ఐడి ఒకటి, ఈగో గురించి ఒకటి, ఇంకోటి మిత్రులారా సూపర్ ఈగో. ఐడి, ఈగో, సూపర్ ఈగో. సైకో అనాలిటికల్ గురించి మాట్లాడాలంటే మనం ఈ సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ ఐడి, ఈగో అండ్ సూపర్ ఈగో గురించి మాట్లాడాలి. ఇంటెలెక్చువల్ ఐడి గురించి మాట్లాడతాం. నౌ అనదర్ వన్, లిటరరీ జానరస్, very very important. In that reader's response, I forgot to mention reader's response criticism. Reader's response in the sense how at the time what kind of reading, whether it is intensive reading or just reading or lekapothe reader response theory annatu. Reader's response theory states that we each bring our own personal experience to the reading and literature. Reader response asks the readers to make personal contact to the text. అంటే రీడర్ ఒక టెక్స్ట్ని చదువుతప్పుడు పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతూ అర్థం చేసుకుంటూ దాని సారాంశాన్ని చదవడమే రీడ్ అండ్ రెస్పాన్స్. అండ్ ఇన్ దిస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఐసా ఇక్కడ ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నేమ్ Isa is known for the reader response criticism. Sir is a read and response criticism literary theory. He was the main person. Isa. Okay. So this theory evolved in 1967 lo. Ikkada read and response theory began in 1967 లో స్టార్ట్ అయింది. The first known use of reader response criticism was
1965లో జరిగింది. అండ్ లిటరరీ జానరస్, నౌ కమింగ్ టు లిటరరీ జానరస్. Genres is a style, art or something else. So in this literary genre, poetry, fiction, prose, drama, origin and development of elements from times. What is poetry? It is poetry ante endi meeku andarku telusu. Poetry is a form of writing that uses not only words but also form, pattern of sounds, imagery and figurative languages to convey the message. Poetry is nothing but words which are framed in a manner, followed by pattern, followed by using words and sounds, and creates a message, a figurative language, and convey the message to the audience. So elements of poetry in genres, literary genre, elements of poetry: rhythm, rhyme, alliteration, assonance, stanzas, imagery, diction. And types of poetry you are going to meet in this poetry. Types of poetry like sonnet, ode, epitaph, epic poetry, free verse, haiku, elegy, ballad and limerick. These are all. And also fiction genres. And in this poetry is over. Now fictions. Fiction genres. In this fiction you are going to see historical fiction, realistic fiction, fantasy fiction, science and fiction, mystery, folk tales, genre, hybrids, fable, fairy tales, myth, so on. You are going to see in the kind of fiction. Now prose. ఈ ప్రోజ్లో మనం ఏం చూస్తాం మిత్రులారా? Divided into fiction and non-fiction. Prose is divided into fiction and non-fiction. ఈ ప్రోజ్ అనేది డివైడెడ్ అయింది రెండు విధాలుగా, పార్ట్స్గా డివైడ్ అయింది. ఒకటి ఫిక్షన్, ఒకటి నాన్ ఫిక్షన్. ప్రోజ్లో, ఫిక్షన్లో ఏం చూస్తావు? షార్ట్ స్టోరీస్ లైక్ నావల్, నవలా, ఫ్లోక్ టేల్ లైక్ లెజెండ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్, ఫ్యాబుల్, పారబుల్, స్టోరీస్. అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫిక్షన్. ఫిక్షన్లో ఏం చూస్తారు? షార్ట్ స్టోరీస్, నావెల్స్, నవలా, ఫ్లోక్ టేల్స్, legends and fable and parables you are going to see in the prose genre, that is in fiction style. In non-fictions you are going to meet in this is, in non-fictions మనం ఏమేం చూస్తాం? biography, autobiography, history, historical incidents, letters, diary, journalists, magazines, ఇంకేదైనా కావచ్చు. Elements of fictions. Now coming to element of fictions: plot, characters, characterizations, settings, prophylix view, themes you are going to. This is what prose is over. Now drama. Drama is a literary genre where actors, characters are going to perform their various roles to satisfy or to impress the audience, spectators with their activity. Dramatists who are going to create a skit. Based upon that skit, the drama is going to be enacted by the people, that enacted actors who are going to perform their roles on the dais to convey the message to the audience. డ్రామా అంటే డ్రామాల ద్వారా ఏమి మెసేజ్ అందియాలి, ఎవరికి? ప్రజలకి. ఎక్కువగా బిబ్లికల్ స్టోరీస్, మిరాకిల్ స్టోరీస్, ప్యాషన్ స్టోరీస్, ప్లేస్, మిరాకిల్ ప్లే, ప్యాషన్ ప్లే, ఇవన్నీ ప్లేస్, డ్రామాస్ అని ఈ ప్రజలకి. సో డ్రామా ఈజ్ literary genre, literary story which is intended to especially crafted for the dais. ఇందులో ఏముంటాయి? డ్రామాలో ప్లాట్ ఉంటుంది, సెట్టింగ్ ఉంటుంది, క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, డైలాగ్స్ ఉంటాయి, థీమ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. టైప్స్ ఆఫ్ డ్రామాస్ ఉన్నాయి: ట్రాజెడీ, కామెడీ, ట్రాజిక్ కామెడీ. అండ్ అనదర్ వన్, ఆరిజిన్ అండ్ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ డ్రామా. ఆరిజిన్ అండ్ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ డ్రామా. ఆరిజిన్ అండ్ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ డ్రామాలో it was started in Greeks around 600 and 200 BC before Christ. ఈ డ్రామా అనేది రోమ్లో, గ్రీక్ డ్రామా ఈ గ్రీక్ కంట్రీలో, రోమ్లో అప్పట్లో 600 అంటే 600 BC బిఫోర్ క్రైస్ట్లో ఈ ఆరిజిన్ ఆఫ్ బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ డ్రామా 600
ఆర్ 200 BC బిఫోర్ క్రైస్ట్లో ఈ ఒక డ్రామాలు రోమ్లో గ్రీక్లో స్టార్ట్ అయినాయని మీరు తెలుసుకోవాలా మిత్రులారా. అండ్ ఆరిజిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ టైప్స్ ఈజ్ ఓవర్ మై డియర్ లిసనర్స్. అండ్ గ్రీక్ డ్రామా, ఇందులో ఒక గ్రీక్ డ్రామా ఎట్లా ఉన్నదంటే, ఇన్ గ్రీక్ డ్రామాటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ వేర్ అసోసియేట్ విత్ రిలీజియస్ ఫెస్టివల్స్. ప్రతి డ్రామా అప్పట్లో ఈ రెనెసాన్స్ టైంలో, ఎలిజబెథన్ పీరియడ్లో అండ్ విక్టోరియన్ ఎరాలో అండ్ చార్ల్స్ టైంలో, ఇవన్నీ విక్టోరియన్ పీరియడ్లో యాక్చువల్గా ఎలిజబెథన్ టైంలో ఎవ్రీథింగ్ నాలెడ్జ్ వాస్, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ వాస్, ఆర్కిటెక్చర్, డెవలప్మెంట్, సైన్స్, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ఫ్లోరిష్డ్ ఆల్ ఓవర్ ద యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఎక్కువగా చాలా డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు జరిగిందంటే, వెన్ ద క్వీన్ ఎలిజబెత్ వాజ్ ఇన్ రీన్, వెన్ షీ వాజ్ రూలింగ్ ఎట్ ద టైమ్, everything was the word of God, development, everything, literature was accessible for all over the European countries, Europe countries. Kabaddi, that is really a great time ani Queen Elizabeth time anadi development ki oka landmark ga cheptundi. In Greek, ee drama lo Greek dramatic performance were associated with religion festivals. Greek produces different types of drama, mainly tragedy. Greeks డ్రామాలు, ఎలాంటి డ్రామాలు వాళ్ళు ప్రదర్శన చేసేది ఏంటంటే ట్రాజిడీ, కామెడీ. ఫేమస్ గ్రీక్ ట్రాజిడీ ఇంక్లూడ్స్ సోఫోక్లిస్, Aeschylus, Euripides. Famous Greek tragedians, they are Aeschylus, Sophocles and Euripides. They are the famous Greek tragedians ani manam. The best writer of comedy was Aristophanes. Best writer of comedy was Aristophanes anedi. Roman drama, medieval drama, Renaissance drama and dramatic terms. ఈ టైంలో విలియం షేక్స్పియర్స్, క్రిస్టఫర్ మార్లో, దే ఆర్ డ్రామాటిస్ట్. Very familiar dramatist. They got a great name and fame as a dramatist. డ్రామాలు అంటేనే షేక్స్పియర్, క్రిస్టఫర్ మార్లో. డ్రామాటిక్ టర్మ్స్ ఏం చెప్తుంటాయి, ఆ టర్మ్స్ డ్రామాటిక్ టర్మ్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి? ప్లే రైట్స్ ఉంటాయి, స్టేజ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ సాలిలాకీ ఉంటుంది. ప్రొటాగనిస్ట్ ఎవరు, యాంటిగానిస్ట్ ఎవరు, ఒక పాత్రలో ముఖ్య పాత్ర ప్రొటాగనిస్ట్ ఎవరని చెప్తుంది ఆ డ్రామాలో. యాంటిగనిస్ట్, ట్రాజిక్ హీరో, ట్రాజిక్ ఫ్లాస్, డ్రామాటిక్ పర్సోనా, కోరస్, బ్లాంక్ వర్స్, ఇవన్నీ మనం ఈ డ్రామాలో చూస్తాం మిత్రులారా. నౌ కమింగ్ టు ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఈజ్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అరౌండ్ 50 మార్క్స్. మనం 50 to 60 మార్క్స్ మనం ఇందులో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. యూ నీడ్ టు concentrate. Now writers and text, very important. Writer and text. Coming to second unit, Christopher Marlowe, he wrote a play, a drama, Dr. Faustus. ఈ క్రిస్టఫర్ మార్లో రాసిన డాక్టర్ ఫాస్టస్ అనే ప్లే ఇన్ రెనెసాన్స్ టైంలో చాలా పేరు ప్రతిష్టలు వచ్చాయి మిత్రులారా. క్రిస్టఫర్ మార్లో రాసిన డాక్టర్ ఫాస్టస్ థీమ్ ఏముంటుంది? ఏ ఆర్డినరీ మ్యాన్. యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ఫాస్టస్ వాస్ ఏ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్. హీ వాస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్, బట్ హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద నాలెడ్జ్, ఎ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ విచ్ వాజ్ గివెన్ బై ద గాడ్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఆ లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి మనిషే ప్రపంచాన్ని కిందికి పైకి చేస్తున్నాడు. ఈ డాక్టర్ ఫాస్టస్ అనే క్యారెక్టర్, హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద నాలెడ్జ్ విచ్ ఈజ్ విత్ హిమ్. హీ వాజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ లా, మెడిసిన్ ఆర్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ లాయర్ ఆర్ థియాలజీ అని ఎన్నో ఉన్నా, ఎన్ని చదువులు చదివినా, ఎంత జ్ఞానం ఉన్నా నాకు ఈ జ్ఞానం నాకు సరిపోదు. హీ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ టు
enjoy with the limited knowledge. He was in thirsty to acquire unlimited power. Unlimited power కోసము unlimited knowledge కావాలంటే ఏం చేయాలి? So he was in thirsty so that he did friendship with devils, Mephistopheles, Lucifer అనే సైతాన్ ఈ డెవిల్స్తో సాహసం చేయడం వల్ల he got powers, అన్లిమిటెడ్ పవర్స్ వచ్చినాయని అనుకుంటాడు. దట్ ఈస్ నిక్రోమాన్సీ, బ్లాక్ ఆర్ట్, బ్లాక్ మ్యాజిక్, విచ్ క్రాఫ్ట్, మంత్రాలు, మ్యాజికల్ పవర్స్ ఇవైతే ఏదైతే ఉంటాయో దాని ద్వారా నేను ఈ దేశానే కాదు ఈ దేశాన్ని ప్రపంచానికి రాజనైతాను, గాడ్ అంటే ఎవరంటే నేనే అని చెప్పుకోవంత గొప్పగా నేను ఎదగాలి అనే ఆలోచన. క్రిస్టఫర్ మార్లో రోట్ ఎ ప్లే. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రాజిక్ లైఫ్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఫాస్టస్. ట్రాజిడీ లైఫ్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఫాస్టస్ గురించి ఈ ప్లేలో మనం చూస్తాం మిత్రులారా అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అండ్ అనదర్ వన్, విలియం షేక్స్పియర్ హ్యామ్లెట్. వెరీ వెరీ ఫెమిలియర్. ఇట్స్ ఎ డ్రామా. హ్యామ్లెట్, విలియం షేక్స్పియర్, he shakes entire the spear. He is very very familiar person in Renaissance time, Elizabethan period, Renaissance time. They both are very close and contemporaries. క్రిస్టఫర్ మార్లో, విలియం షేక్స్పియర్ వీరిద్దరు రంగస్థలం డ్రామాలు అంటేనే ఆ టైంలో రెనెసాన్స్ పీరియడ్లో వీళ్ళిద్దరు చాలా చాలా ఫేమస్. హ్యామ్లెట్, విలియం షేక్స్పియర్ రోట్ ఏ ప్లే, ఏ డ్రామా హ్యామ్లెట్ ఏ రివెంజ్ ట్రాజెడీ, ఏ రివెంజ్ ప్లే. హ్యామ్లెట్లో ప్రొటాగనిస్టులు ఉంటారు. అక్కడ ప్రిన్స్ హ్యామ్లెట్, కింగ్ హ్యామ్లెట్, డెన్మార్క్ సిటీ, గట్రూట్, పొలోనియస్, ఇవన్నీ ఇందులో రివెంజ్ ట్రాజెడీ. ద డ్రామా ఫైనల్లీ ఆ డ్రామా ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ప్రతి ఒక్కరు రివెంజ్ తీసుకోవటానికి అలా క్యారెక్టర్స్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ రైట్ టైమ్ టు బీ ఆర్ నాట్ టు బీ, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దాట్. ఆ డ్రామాలో ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ దేర్ యాక్టివిటీ ఆన్ ద డాష్ on the stage, and finally all characters are going to die with each other. They are going to stab each other. ఒకరినొకరు నరుక్కొని అందరు చనిపోతారు. ఆ టోటల్ స్టేజ్ is littered with blood stains. All characters who perform their activity, వాళ్ళు చేసిన స్కిట్, ఆ డ్రామాలో ఆ క్యారెక్టర్లు అందరూ ఆ స్టేజ్ ఏవైతే ఉన్నదో ఆ స్టేజ్ మీద అందరూ రక్త మడుగులో చనిపోయి ఉండడం జరుగుతుంది. ఆ డ్రామా వాజ్ వెరీ వెరీ ఫెమిలియర్ ఇన్ రెనెసాన్స్ టైమ్, విచ్ వాజ్ రిటన్ బై ఎ డ్రామాటిస్ట్ విలియం షేక్స్పియర్. హ్యామ్లెట్ ఈజ్ వెరీ 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 ఫేమస్. హ్యామ్లెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్. యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ ప్రిన్స్ హ్యామ్లెట్, కింగ్ హ్యామ్లెట్, గట్రూట్, పొలోనియస్, క్లాడియస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ డెన్మార్క్ సిటీ. ఆ యొక్క డ్రామా ఆ టైంలో చాలా ఫేమస్ అనేది మీకు తెలుసుకోవాలి మిత్రులారా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో జాన్ మిల్టన్ ఎన్ ఎపిక్. మిల్టన్ ప్యారడైజ్ లాస్ట్ బుక్ 1 ఏం చెప్తుంది? మ్యాన్ కమిట్స్. ప్యారడైజ్ లాస్ట్ ఈజ్ అన్ ఎపిక్, వెరీ లాంగ్ నరేటివ్ పోయం విచ్ వాజ్ రిటన్ బై జాన్ మిల్టన్, వెరీ గ్రేట్. ఆ జాన్ మిల్టన్ ఆ రెనెసాన్స్ టైంలో అతనే లాస్ట్. జాన్ మిల్టన్ అనే క్యారెక్టర్ ఆథర్, ఎన్ ఎపిక్, వెరీ గ్రేట్ పర్సన్. హీ wrote Paradise Lost, Paradise Regained. Though he was a blind man, but he can see the visions. కళ్ళు మూసుకున్నా కానీ అతను గొప్ప గొప్ప ఎపిక్స్ రాశాడు. ఆ ఎపిక్ ఏంటంటే Paradise Lost is a poem, long narrative poem. It's really magnificent, very great poem which was written by John Milton. ఈ Paradise Lost లో the main theme is God had created what? Garden of Eden. In Garden of Eden, Adam and Eve, they are going to take shelter in that, and Adam and Eve, they commit a mistake. So there is a tree, an apple tree is there. A apple tree, on that apple tree there is a python, and God told many a times, don't eat that fruit. Once you eat that fruit, it is not a fruit of knowledge, it is a forbidden fruit. ఆ పండు తెంపుకొని తినొద్దు. ఒకవేళ మీరు తిన్నారనుకో, ద రిపర్కాషన్ అంటే ఆ గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ దేవునికి మనుషులకి చాలా దగ్గరి సంబంధం ఉండే ఆ సంబంధం అనేది మొత్తం డివైడ్ అయిపోతుంది. ఆ దేవునితో మీరు మాట్లాడలేరు. ఎప్పుడైతే ఆ పండు తింటారో యూ ఆర్ కమిటెడ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫీల్ దట్ యూ హ్యాడ్ కమిటెడ్ ఎ సిన్ అగైన్స్ ద గాడ్. దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు తప్పు చేశావు అనేది. ప్యారడైజ్ లాస్ట్ అంటే స్వర్గాన్ని కోల్పోవడం. స్వర్గాన్ని ఏ విధంగా కోల్పోతాడంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా చెప్పినా కానీ వినకుండా దయ్యానికి దోస్తై దయ్యంతో సాహసం చేసి ఆ దయ్యంతో తిరగడం వల్ల ప్యారడైజ్ వాజ్ లాస్ట్, హెవెన్ ఈజ్ నో మోర్, అండ్ అర్త్ ఈజ్ వేర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బర్న్ విత్ ఫ్లేమ్స్. మంటల్లో మాడుతూ ఈరోజు మనుషులు బతుకుతుందంటే కేవలం
తప్పు చేయడం వల్ల, sin, the sin which was committed by human beings, and because of sin we are suffering a lot in the planet of earth. And William Wordsworth intimations of immortality, ode on intimation of immortality, Tintin Abbey. William Wordsworth also very very great person. William Wordsworth 1770 to 1850, 1770 to 1850, a great natural poet. He is the lover of nature. Prakriti ante chaala aparamaina prema. When he was young, when he was a boy, he lost his parents. He became a lone man. He has a sister. Atanaku oka chelle untadi, Dorothy. Dorothy is a sister of William Wordsworth. So he wrote a poem, Intimation of Immortality of Ode. So in that recollection, immortality of ode, ఇందులో ఈ పోయమ్స్లో మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే రికలెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ ఆఫ్ విలియం వర్డ్స్వర్త్. ఇంటిమేషన్ ఆఫ్ ఇమ్మోర్టాలిటీ ఆఫ్ వర్డ్లో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మీట్ విత్ రికలెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ ఆఫ్ విలియం వర్డ్స్వర్త్. చిన్నప్పుడు ఆయన ఏ విధంగా ఉండే, వెన్ హీ వాజ్ ఎ బాయ్ హీ ట్రీట్ నేచర్ యాజ్ ఎ గైడ్, నేచర్ యాజ్ ఎ ఫాదర్, నేచర్ యాజ్ ఎ టీచర్, నేచర్ యాజ్ ఎ నర్స్, నేచర్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ టు విలియం వర్డ్స్వర్త్. ఒక ఇమ్మోర్టాలిటీ ఆఫ్ వర్డ్, ఇమ్మోర్టాలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెత్లెస్. అది ఏంటిది? నేచర్ని ఇన్స్పైర్ చేసుకొని, నేచరే అన్ని నేచర్ లేకపోతే వర్డ్స్వర్త్ లేడు, వర్డ్స్వర్తే నేచర్ అనే థీమ్ని వర్డ్స్వర్త్ ఇమ్మోర్టాలిటీ ఆఫ్ వర్డ్ 1770 to 1850. లిరికల్ బ్యాలెడ్స్ అనేది కూడా అప్పుడు రాశాడు. లిరికల్ బ్యాలెడ్స్ అనేది కూడా వెరీ ఫేమస్ ప్లే poem by lyrical ballads, poem by William Wordsworth. So another one, you are going to meet with Tintin Abbey. Tintin Abbey is Tintin Abbey kuda William Wordsworth రాసినటువంటి పోయం. అందులో the theme is revisiting the banks of river Wye అనేది he visited that place. He visited that river Wye in July 13, 1798 at the age of 23. Poet revisited this place. ఇదే ప్లేస్ని ఇంతకుముందుకు ఫస్ట్ 1798లో ఒంటరిగా రివర్ వాయ్ అనే ప్లేస్కి విలియం వర్డ్స్వర్త్ వెళ్ళి అక్కడ చూసి he got much more inspiration and he got lot of inspiration and he was very happy. Second time, Tintin Abbey is a theme revisiting the bank river Wye. సో ఈ ప్లేస్కి 1798లో హీ రీవిజిటెడ్ ది సేమ్ ప్లేస్ అలాంగ్ విత్ హిస్ ఫస్ట్ టైం ఒంటరిగా పోయాడు, సెకండ్ టైం టింటన్ ఎబ్బీకి రెండోసారి హీ విజిటెడ్ ది సేమ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ఇయర్ 1798 బై హిస్ సిస్టర్ డొరతీ. ఆ 1798లోనే లిరికల్ బ్యాలడ్స్ అనే ఒక పోయంని కూడా రాయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ నౌ రాబర్ట్ బ్రౌనింగ్, My Last Duchess, Andrea del Sarto. My Lord Duchess. So Robert Browning, a dramatic monologue. My Last Duchess and Andrea del Sarto is a dramatic monologue. See, Robert Browning, he wrote his poems in Victorian period. Robert Browning was born in 1847. So in Robert Browning, you are going to meet with My Last Duchess. Robert Browning wrote a poem, My Last Duchess. He lost his justice. Duke of Ferrara used a form of wife, looking at, she was very beautiful. Duke of Ferrara and his wife గురించి Duke of Ferrara and his wife గురించి My Last Duchess లో చూస్తాం మనం. Andrea del Sarto, love for his wife. Andrea del Sarto kuda a dramatic monologue. So you are going to see Lucrezia, dramatic monologue. You are going to meet with Andrea del Sarto and Robert Browning lo dramatic monologue. Andrea del Sarto is a character. Andrea del Sarto is a speaker and he wants to see his wife Lucrezia.
And the poem deals with the tragic life of Italian artist Andrea del Sarto. Andrea del Sarto is an Italian artist who always loves his wife. Her name is Lucrezia. Lucrezia గురించి మనం అందులో చూస్తాం మిత్రులారా. And another very important one in this is Robert Thomas Hardy. Thomas Hardy, Test of D. Abu Valis. థామస్ హార్డీ అనగానే మనం అందరికీ టెస్ట్ ఆఫ్ డి అబు వాలిస్ అని అందరికి తెలుసు. సో I don't want to give much more information about that. And another one, T.S. Eliot, Wasteland, Stages. Wastelandలో stages, clouds, rain, dream, breeze. ఈ వేస్ట్లాండ్లో టిఎస్ ఇలియట్ గురించి ఆ పోయం he explained in a great manner. Stages of natures you are going to see in that. And George Bernard Shaw, very familiar person, G.B. Shaw. George Bernard Shaw wrote, what is that? George Bernard Shaw, Saint John. Saint John, an Irish playwright, critic and politician and an activist. So, Saint John is a play in 15th century, a French writer. In that, the main theme you are going to see the figure John of Arc. John of Arc అనే క్యారెక్టర్ని మనం చూస్తాం మిత్రులారా. John of Arc, that play in 15th century French writer, and the main theme you are going to meet in that is John of Arc, where the military people, where he's going to meet in that. So Joan of Arc is also very important in that. And Joan of Arc, a French military figure, Joan of Arc, an Irish playwright, G.B. Shaw, he wrote that, critic, politician and an activist. And Virginia Woolf, A Room of One's Own is also very important one. And William Goldwyn, an England writer, was born in England. William Golding, he wrote a novel, Lord of Flies in 1954. Lord of Flies in 1954. Another one, Walt Whitman. Walt Whitman is also very important character, poet. Walt Whitman, an American poet. And what? He wrote a poem, When Lilacs Lost in Doriad Bloom. When Lilacs Lost in Doriad Bloom, it is about this poem is about the death of the assassination, the death of Abraham Lincoln. He was a former president of America. He was murdered by somebody else. So on the death of Abraham Lincoln assassination, so this poem was written by Walt Whitman. Walt Whitman poem, When Lilacs Lost in the Doriad Bloom, is nothing but the theme of the Abraham Lincoln, the president of United States of America, who was murdered by someone else. ఆయన చనిపోయినందుకు ఆ పోయం రాయడం జరుగుతుంది. బరియల్ గ్రౌండ్ తీసుకుపోవడం, అతని బరియల్ గ్రౌండ్ తీసుకుపోయే సమయంలో ఆ థీమ్ వెన్ లైలాక్స్ లాస్ట్ ఇన్ డోరియాడ్ బ్లూమ్. సో లార్డ్ ఆఫ్ ఫ్లై ఈజ్ అబౌట్ ఎ నావల్ విచ్ వాజ్ రిటన్ బై విలియం గోల్డింగ్. సో ద డార్క్ సైడ్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ. లార్డ్ ఆఫ్ ఫ్లైలో you are going to see the dark side of humanity. You are going to see the dark side of humanity in The Lord of Fly by William Golding. So, another Arthur Miller, Death of the Salesman. Death of the Salesman, Arthur Miller, American playwright. And in this, Arthur Miller, 1915 to 2005, 1915 to 2005, Arthur Miller wrote what? A book, Death of the Salesman. This Death of the Salesman is about loss of identity.
A character, Willy Loman, Death of the Salesman లో ఒక Willy Loman is the protagonist, and author Death of a Salesman who failed in the business and he became old, and loss of identity. Willy Loman, he was fed up with the life, so లాస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ, ఆ ఐడెంటిటీ కోల్పోవడం, అతని జీవితం మొత్తం విషాదంగా మారిపోవడం, అంత యంగ్ ఎనర్జెటిక్ బ్లడ్ లేకపోవడం, బిజినెస్లో ఫెయిల్ కావడం, అన్ని రకాల ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ కూడా, ఇవన్నీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ ద సేల్స్ మ్యాన్. సో ఇన్ దట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇన్ దిస్ Toni Morrison, a novel, 1988, winner of Pulitzer Prize for fiction, winner of Pulitzer Prize, winner of Pulitzer Prize. Toni Morrison write a poem, a fiction, Beloved, a black woman, published in 1987. This was published in 1987. This is what the fiction conveys, the message about black women's slavery. The novel got 1988 లో ఏమొచ్చింది, won the Pulitzer Prize for fiction. This is a fiction, won Pulitzer Prize in 1988. Now another one, Toni Morrison wrote a fiction, Beloved. Main focus of this Beloved is about a slavery black woman life in that country. So Mulkraj Anand, Untouchable, Indian writing, Indian novel, a novel by Mulkraj Anand. So 1935 novel, Mulkraj Anand, Untouchable, 1935 novel, which is going to depict the story of a life of 18-year Baka, a scavenger, a sweeper boy who was very poor in attire, and he lost everything, and he has a sister. That sister also very important character you are going to meet with. And Baka is very important, and Baka's lifestyle, how he was embarrassed in the aristocrat family. This novel Untouchable is about the drastic life of very poor young 18-year boy. ఈ యొక్క Untouchable లో నావల్లో చూస్తాం మిత్రులారా. And Kamala Das, an introduction, the old playhouse. Kamala Das was very familiar. She was from Malayalam Madhavi Kutti అని అంటారామని. And Kamala Das was an Indian English writer, play, actor and dramatist. She was very familiar, and Madhavi Kutti. So in introduction you are going to meet about Kamala Das autobiography. In Kamala Das, Madhavi Kutti would like to speak about our own autobiography, and she knows, I know politics, but I don't want to play about the political names. I know the political names of Nehru, Gandhi or so, but I am not going to play any politics. So that was I Know Politics అనే poem. An introduction లో మనం Kamala Das, Madhava Kutti was a Malayalam girl, and she wrote really a great poem. Then introduction is about autobiography of Kamala Das. The Old Place House was also very important poem. Girish Karnad, Hayavadana. In Hayavadana, Katha Saris Sagara. In Hayavadana, Girish Karnad, a play. It is a play. Hayavadana is a play by Girish Karnad. Hayavadana is a play. Hayavadana is a play. An Indian English writer,
playwright, and also an actor and also dramatist. Indian actor, Indian English writer, playwright and dramatist. So in this Havadana, the very important theme you are going to understand, you are going to know in this is the transposed head of horse body and human image. Horse body, body emo, gurrapi body, tala emo, human face. Idi Havadanalo manam చూడబోతున్నటువంటి information. It's a play by transformed heads and horse body and human face you can notice in that. And Salman Rushdie, Midnight Children. Salman Rushdie, Midnight Children, and Salman Rushdie is also very familiar person. Apatlo, when before independence, that story took place like Muslim, Hindu communal war. Salman Rushdie, Midnight Children lo revolt, riots about Hindu Muslim communal యుద్ధం బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్లో జరిగినటువంటి సంఘటనల్ని ఈ మిడ్ నైట్ చిల్డ్రన్లో సల్మాన్ రష్దీ రాసినటువంటి ఈ ప్లేలో మనం చూస్తాం. అనదర్ వన్, థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్ బై చునువా అచబే. Now I would like to end up to here. In the next class, remaining one I will explain. Okay, thank you. Now I would like to explain the remaining the text in the second part. So I was speaking about Salman Rushdie Midnight Children. So that Midnight Children is over. That Midnight Children, the story is about before independence, how a kind of dispute arose in between Hindu and Muslim. That story you are going to notice in that. And Chunua Achebe, things fall apart. Chunua Achebe, things fall apart. In that things fall apart, it is totally a Nigerian poet. Chunua Achebe is a Nigerian poet, a great man, a professor, and this in Chunua Achebe, things fall apart. In this total theme is going to about colonization, the white colonialization impact on the tribes, on the Nigerian people. Colonizers, how they ruled the Nigerian country. Things fall apart is a story about a colonizers versus indigenous people. Valasavadula settlers versus indigenous people. ఆ తెగ ట్రైబల్ పీపుల్, ఆ ట్రైబ్స్కి ఈ కొలనైజర్స్కి మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధంలో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కొలనైజర్స్ ఆన్ ఇండిజినస్ పీపుల్. ఐ మీన్ థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ ద Nigerians, how they are humiliated, how they are embarrassed, killed, humiliated, and finally murdered by the white colonizers, came to the indigenous African Nigerian country. అక్కడికి వచ్చి ఈగ్బూ ఫ్యామిలీ ఒక తెగని డిస్టర్బ్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ని అన్నీ ఆక్యుపై చేసుకొని చివరిగా దే మేడ్ థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్, అన్ని విచ్ఛిన్నం అయిపోయాయి. ప్రొటాగనిస్ట్ ఒక హీరో ఉంటాడు, ఒకాంకా ఈజ్ ఏ లీడర్ హూ వాస్ ఏ క్లాన్ లీడర్. ఒకాంకా అనే క్లాన్ లీడర్, హీ వాజ్ ఎ మ్యాన్, హ్యూజ్ మ్యాన్, మౌంటైన్, అండ్ హీ ఆల్వేస్ ఫైట్స్ విత్ ది కొలనైజర్స్. ఫైనలీ ఇన్ డిస్ప్యూట్ ఈ ఒకాంకా అనే లీడరు సూసైడ్ చేసుకొని చనిపోతాడు. ఆ థింగ్స్ ఫాల్ అపార్ట్ అనేది ఈ ఒకాంకా ట్రైబ్ లీడర్ ఒక స్టోరీ మనం చూడబోతాం మిత్రులారా. దాంట్లో Margaret Atwood, edible woman. She was from Canada, United States of America. She was a Nobel Prize she got a Nobel Prize, and she, edible woman is a story speaks about a suitable woman. A edible woman, Margaret Atwood, an environmentalist. She would like to speak about I am the suitable person, a suitable woman,
a woman who can do everything, a woman who loves the country, an Australian. I mean, she loves his own native country. Dantlo mano edible woman is nothing but a story of a suitable woman. Edible woman. Ante Margaret Atwood, a Canadian. She was from Canada and Canadian and got a Nobel Prize for literature, and she's really a great woman. Finally, Derek Walcott, Dream on Monkey Mountain. About post-colonialism, this Dream of Monkey Mountain, written by Derek Walcott, a West Indian poet. He was a West Indian poet and received a prize for literature, a Pulitzer Prize for literature in 1992. Prize for literature, and about he was this Dream on Monkey Mountain is about the war between colonials and the indigenous. I mean, illiterate people like Caribbeans and West Indies people. West Indies majala British colonizers majala and West Indies majala జరిగినటువంటి యుద్ధమే మనం here. Derek Walcott, and West Indian poet, and in this he wrote Dream of Monkey Mountain, written in 1967, and about the post-colonialism, colonizers గురించి మాట్లాడుతుంది. So with this second unit is our, and the third unit especially, this third unit, just I read, my dear students, try to understand. English language teaching, ELT in India, history and status of English in India, English as a second language, English as a foreign language, and English as a global language. Methods and approaches. In this, grammar translation method, direct method, audio-lingual method, structural approach, communicative language, spoken, oral, a kind of language which was conveyed by the people. So third one is teaching of language skills. So teaching of language skills, there are 4 language skills in English: listening, speaking, reading and writing. LSRW, in this third is about LSRW, teaching, listening, speaking, reading and writing, teaching of grammar and functional English, teaching of vocabulary, classroom techniques, use of authentic material, teaching literature is third. Testing and evaluation, principles, type, objectives and testing of evaluation. Phonetics and phonology, linguistics, phonetics, intonation, stress, these are all phonetics, branch of linguistics. So in that, phonetics, phonology, syntax, structure, these are all the things you are going to see in particularly in English language teaching. And in the last fourth, literary comprehensions, excerpts from poetry and prose for comprehensions. In this, passages will be given from prose, poetry, and that passages you have to read carefully and answer the below given questions. Passage lo unna important theme ni ee poetry, prose, based on the syllabus nunche ee passages istaru. Prose, poetry, ee fiction lo unna ఆ థీమ్ని తీసుకొని మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్యాసేజ్ పూర్వకంగా ఇస్తారు. అవి ఒక 5 to 10 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్యాసేజ్ని మనం అందుకనే టెక్స్ట్ని బాగా చదవాలి మిత్రుల. ట్రై టు రీడ్ టెక్స్ట్ వెరీ సీరియస్లీ. అండ్ అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కన్వే టు యూ ఈస్ దాట్ what kind of books you have to refer. You have to refer in backgrounds, especially in backgrounds, my dear students. Today you do buy a book, a glossary of literary terms, M.H. Abrams latest edition. ఈ జాన్రాస్, మూమెంట్స్, స్కూల్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మొత్తం మీకు పట్టు రావాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ టోటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, యూ నీడ్ ఎ మెటీరియల్. Material in the sense, already it is available in the market. So the book, the name of the book is A Glossary of Literary Terms, M.H. Abrams latest edition. Another book, Oxford Dictionary of Literary Terms,
Chris Baldick. Chris Baldick, Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford Dictionary of Literary Terms by Chris Baldick అనే ఈ లిటరరీ టర్మ్స్ బుక్స్ ఉంటాయి. అవి కొనుక్కోండి. కొనుక్కున్న తర్వాత ఇఫ్ యూ రెఫర్ ఆల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ దట్ బుక్స్. సో డూ బై దట్ వన్. అండ్ రిగార్డింగ్ దిస్ మెథడాలజీస్, regarding the methodologies in ELT, English language teaching, a critical history of English literature, another backgrounds కూడా మిత్రులారా, బ్యాక్గ్రౌండ్స్కు రైటర్ టెక్స్ట్లో మనం కొన్ని పుస్తకాలు బ్యాక్గ్రౌండ్స్ సంబంధించినవి. ఎ క్రిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, డేవిడ్ డిచెస్. ఎ క్రిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఒక బుక్ ఉంటుంది. డేవిడ్ డెచెస్ అనే పుస్తకం ఉంటుంది. ఫాలోడ్ బై షేక్స్పియర్ టు మిల్టన్ పీరియడ్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ద క్రిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, డేవిడ్ డెచెస్ అనే పుస్తకం ఉంటుంది. అది కొనుక్కోండి మిత్రులారా. అనదర్ వన్, ఎ క్రిటికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, ద సేమ్ డేవిడ్ డెచెస్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ 17th century నుంచి ఉన్నటువంటి మనం అందులో ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది. 17th century మోడర్న్ లిటరరీ థియరీ, ఏ కంపారేటివ్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంకో బుక్ కూడా ఉన్నది మిత్రులారా, గమనించండి. మోడర్న్ లిటరరీ థియరీ అనే పుస్తకం ఒకటి ఉంటుంది. ఏ కంపారేటివ్ ఇంట్రడక్షన్ బై యాన్ జెఫర్సన్ అండ్ డేవిడ్ రాబీ. వాళ్ళు రాసిన ఒక పుస్తకము మోడర్న్ లిటరరీ థియరీ, ఏ కంపారేటివ్ ఇంట్రడక్షన్. దాంట్లో యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఈ రకంగా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ట్రై టు ప్రిపేర్ వెల్. డూ సీ టిల్ నౌ ఐ థింక్ యూ మే గెట్ బోర్ అబౌట్ మీ దాట్ వాట్ ఈస్ దిస్ అని అనుకోవచ్చు. కానీ వన్స్ ఐ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్లాస్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్ అండ్ ప్రోజ్, పోయిట్రీ, టెక్స్ట్, and ఇవన్నీ once you attend, once you listen seriously, you can overcome all problems. Definitely whatever the dreams you are going to dream, that is going to become true. The dream which was dreamt, which is going to dream, now the dreams are going to become true. ఖచ్చితంగా నీ కళ ఏదైతే జూనియర్ లెక్చరర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కావాలనుకుంటున్నావు, నా క్లాసు మీరు వింటే చాలు. ఫుల్ డీటెయిల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర ఉన్నది. జస్ట్ మీరు విని నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలు. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ జూనియర్ లెక్చరర్స్. Myself, again I would like to introduce myself. I am Dr.Syam Sundar, have 20 years of teaching experience in literature background. Now I am teaching for MA English students in Mahatma Gandhi University. Besides, I am the academic coordinator, and I was a poet and also lyricist, and also I have a lot of exposure in all kinds of activities, and I love my teaching. Teaching is my passion, and just you listen to me. Once you listen to me, you can overcome any problems. My class is going to make you a successful person. So dare to dream, try to achieve your goals. So the word was spoken by the former president of India, Abdul Kalam. కళ కనటానికైనా ధైర్యం ఉండాలి. నీ కళని మీరు నెరవేర్చుకోవాలంటే దట్స్ డే టు డ్రీమ్ అండ్ ట్రై టు అచీవ్ యువర్ గోల్స్. Every man's life is architect in the hands of with you and within you. Every man's life is architect in the hands of with you and within you. Until if you did not dare to dream, you cannot achieve your goals. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరి ఆశయం, ప్రతి ఒక్క కోరిక అది నీ చేతుల్లో ఉన్నది. నువ్వు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సాధ్యమవుతుంది. ఈ రోజు నుంచే నువ్వు ఆలోచించుకో, నేను ఖచ్చితంగా జాబ్ కొడతాను అని అనుకో. డెఫినెట్లీ you can get success. So thanks for listening to me. Thank you one and all. We see in the next class.